Daphne was right. 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 Akluła aż świtą. 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 Assassini! 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 Assassini!
Mela, Iva, imma mhux Hello. Mishaw li tisemawni. Mela, importanti ħafna li ma noqogħdux fuq naħa waħda. Hawnhekk għad fadal l-ispazju għalkemm jista' jkun nersqu din in-naħa bil-mod. Ħalli jkollna n-nies li qegħdin hemmhekk jistgħu jidħlu huma wkoll. Grazzi.
Jekk joġobkom il-nies li qegħdin faċċata tiegħi wara tas-sound jersqu pass jew tnejn lura jekk joġobkom. Li qegħdin faċċata tiegħi jekk bid-dritti. Jekk joġobkom ta' din in-naħa nersqu ftit iktar lejn Pjazza San George ħalli n-nies li għadhom deħlin jistgħu wkoll jispustjaw ruhom. Jiena mhux qed nara, lura għadu vojt hemmhekk. Qed jimxu? U iktar jekk iġobkom. Ersqu iktar, please. Fadal, għatem ħafna spazju fuq din in-naħa. Naf li diġa qedtilkom xi tliet darbit, però ippruvaw nersqu iktar lejn fejn hemm il-ħwienet, please. Għaliex għad hemm ħafna nies qed jippruvaw jiġu hawnhekk ukoll. Rosel.
Inselmilkom. Din hija is-60 velja li qed nagħmlu għall-verità u l-ġustizzja. Is-60 waħda. 60 waħda għax aħna ma naqtawx qalbna, aħna ma nibżawx u aħna mhux qed ngħajjew niġġieldu għall-ġustizzja totali. Ġustizzja totali, mhux bil-biċċiet. Din il-ġimgħa kenna verdett fil-ġuri tal-Aħwa de Giorgio li weħlu 40 sena kull wieħed. Fl-aħħar bdiet iddur ir-rota tal-ġustizzja bil-mod għal Defni, għal familja tagħha u għal pajjiżna. Imma dan huwa biss il-bidu. Biss il-bidu. Tkun biss ġustizzja sħiħa meta minu imċappas bid-dem ta' Defni billi qabbat u ħallas lill-Aħwa de Giorgio biex joqtluha kull ħabs. Tkun ġustizzja sħiħa li kull min kien jaf x'inhu għaddej u m'għamel xejn ilaqqata wkoll. Għandu ilaqqata wkoll kull min għamel min kollox biex jinħbew il-fatti u kull min ħadem biex ifixkel l-investigazzjonijiet irrid jirrispondi ta' Emilu faċċata. U jġor il-konsegwenzi ta' dak li jagħmel jew dak li naqas li jagħmel. F'dawn l-aħħar 5 snin, speċjalment f'dawn il-mumenti, qalbna dejjem mal-familja ta' Defni Caruana Galizja. Qalbna dejjem magħkom. Kull pass tul dawn il-5 snin. Grazzi ħafna. Aħna nixtiequ nuru il-gratitudni tagħna kemm għas-sagrifiċċji tagħkom kif ukoll għall-eżempju li tajtuna fl-impenn tagħkom għall-verità u l-ġustizzja. Grazzi ħafna. Niftakru fl-allegazzjonijiet kalunjużi ta' xi wħud li jippruvaw jimplikaw lil membri ta' din il-familja qalbina f'dan l-assassinju ta' maħbuba tagħhom. Illum dawn imisshom jitolbu apoloġija. Qabel ma ngħaddi għall-kelliema tal-lejla nixtieq li nagħmel l-appell li soltu dejjem nagħmlu f'dan il-mument, kontrarju għal fantażisti li jiktbu fuq l-internet, il-fondi tagħna niġbruhom minn għandkom l-attivisti u supporters tagħna. Fuq l-iskrin ta' warajja suppost għandu jidher fiex waslet il-kampanja għal min qiegħed id-dar u jixtieq jagħti l-kontribuzzjoni tiegħu l-kampanja ta' ġbir ta' flus u għal min qiegħed hawn se jkunaw l-attivisti tagħna għaddejjin bil-bramel. Grazzi ħafna minn quddiem. Nibdew għall-kelliema tal-lejla. L-ewwel nett nistieden lill-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola,
li mill-ewwel ġurnata bħallum 5 snin ilu kienet fuq quddiem f'din il-ġlieda għal verità u ġustizzja totali. Lill-familja ta' Daphne Caruana Galizia, sinjuri, kollegi f'din il-ġlieda għall-ġustizzja. Huwa ta' privileġġ li jiena qiegħda hawnhekk flimkien magħkom bħala membru tal-Parlament Ewropew Maltija u bħala President tal-Parlament li dejjem irrikonoxxa l-ħidma ta' Daphne Caruana Galizia maqudin f'din il-ġlieda għall-ġustizzja. Grazzi lilkom ilkoll tad-determinazzjoni tagħkom u tal-perseveranza. Matul ħajjita fl-istejjer investigattivi li ħadmet dwarhom, Daphne Caruana Galizia imxiet bi prinċipju wieħed. Dejjem tagħmel dak li għandha dmir tagħmel. Mhux li jaqblilha, mhux li hu komdu, mhux li hu popolari, iżda dak li hu tajjeb, dak li hu xieraq. Dak huwa l-prinċipju bażiku li jmexxi lin-nies ta' ġieħ. It-tfittxija għall-verità biex dak li jkun ħażin jiġi espost, imwaqqaf u irranġat. U ta' dan għajruha, ta' dan żebilħuha, iddemonizzawa, eddew lila u lill-familja, lilek Peter, Matthew, Andrew, Paul, weġġaw ukoll lilkom, il-ġenituri Michael u Rose, lil-ħuta Corinne, Mandy u Helene. Għaddewkom minn passjoni u aktar ma jarawkom tweġġaw, aktar jieħdu gost. Minkejja kollox, Daphne Caruana Galizia qatt ma ħarset lura. Baqgħet mixja l quddiem, mara tal-azzar għax kienet mara ta' prinċipju, mara li tara fis-sewwa mill-ħażin. Fl-aħħar iddeċidew li jistgħu isiktuha billi jisploduha. Xkefrija, qatluha bl-aktar mod barbaru, bl-aktar mod brutali, qatluha kważi quddiem bina. Ħasbu li bekk se jsiktuha kemm kellhom żball. Jekk f'ħajjitha ċaqalqet ħafna affarijiet, f'mewta għamlet terremot li għeżżes lill-pajjiż. Terremot li nfirex il-bot minn xtutna. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Ewropa, l-OSCE, għaqdiet internazzjonali u f'pajjiżna lista ma tispiċċa qatt li mhux biss ta' waġieħ iżda komplew l-investigazzjonijiet li bdiet hi. F'ħajjitha kienet mara weħeda b'laptop f'idejha u li bih kienet twassal leħinha. Meta qatluha ma baqitx weħeda. Meta assassinawha leħinha mhux is-sikkett iżda beda jinstema' aktar u mhux Malta biss imma mid-dinja kollha.
Daphne illum hija ħajja f'kull wieħed u waħda minna. Illum aħna leħen Daphne. U dan ipoġġi fuq kull wieħed u waħda minna responsabilità kbira. Aħna responsabbli li naħdmu biex il-valuri li stinkata l-jom nistinkaw għal-jom aħna. U din hija wkoll responsabilità tal-Istat Malti. Daphne Caruana Galizia ħadmet għat-trasparenza, għall-onestà, għall-kontabilità fil-ħajja pubblika. Insistiet li kulħadd jaqdi dmiru u jieħu responsabilità għal-emilu. Hija ġġieldet kontra l-korruzzjoni għaliex għarfet li l-korruzzjoni kemm ta' xi politiċi jew ta' xi negozjanti fosthom dawk imsieħba mal-politiċi hija susa li tnawwar lis-soċjetà. Hija għarfet li bil-korruzzjoni jistanew il-ftit biex jiftaqru il-ħafna. Għaliex bil-korruzzjoni l-aktar li jintlaqtu ħażin huma il-fqar. L-istinkar ta' Daphne għal dan kollu għamluha dak li nistgħu ngħidu il-mara Ewropea per eċċellenza. L-arma tagħha kien il-ġurnaliżmu ħieles li hija ipprattikat. Hija għarfet il-qawwa tal-ġurnaliżmu ħieles biex jinkixef it-tnawwir li jista' jkun hemm fis-soċjetà. Hija għarfet il-ġurnaliżmu ħieles huwa b'saħħtu aktar mis-seta li ħadnu l-korrotti. U hija għarfet li d-dawl li jixal il-ġurnaliżmu ħieles jitfidlam li fih jistkennu id-disonesti. U dan iridu jifmuh ukoll il-gvernijiet li jaħbu l-informazzjoni, li jiddiskriminaw floti tar-reklamar, li jirrifjutaw intervisti jew li jħallu jekk mhux jinkoraġġixxu lis-supporters tagħhom jeddu lill-ġurnalisti fuq il-midja soċjali. Is-sena l-oħra l-Parlament Ewropew ivvota b'maġġoranza b'saħħitha favur rapport biex l-Unjoni Ewropea ikollha regoli kontra l-intimidazzjoni tal-ġurnalisti. Biex iwaqfu lil min jipprova jkisser lill-ġurnalisti billi juża liġijiet magħrufa bħala slap. Il-Parlament Ewropew huwa favur ġurnaliżmu ħieles, favur demokrazija b'saħħitha u mhux ser nieqfu hawn. Xahar ilu ġiet ippreżentata liġi imsejħa the Media Freedom Act. B'hekk infetħet it-triq li ilna mexxin fiha biex ikollna liġi f'kull pajjiż Ewropew. Din il-liġi fost ħwejjeġ oħra ser tassigura li l-midja tal-Istat tkun indipendenti u mhux tintuża biex isservi lil partit fil-gvern. Għaliex hekk għandhom isiru l-affarijiet. Now for the benefit of the English speakers who I'm so proud to be able to share the stage with today, I reiterate my commitment once more, as I did whenever we have met, to push for better legislation, to leave no corner to hide for those who think that they can get away with murder, because corruption kills. Dak li għamlet Daphne u l-prezz li ħalset ġie mfakkar fil-Parlament Ewropew billi s-sala li fiha isiru l-konferenzi tal-aħbarijiet issemmit Sala Daphne Caruana Galizia.
tnieda il-premju għal-ġurnalizmu id-dedikat għalija. U hawnhekk irrid insellem lil David Kaza. Li grazzi għalih din hija realtà. Grazzi David. Dawn huma biss żewġ ħoloq f'katina ta' inizjattivi li mhux biss ifakru lil waħda minn fostna, imma jiġdu l-istima dejjiema li tgawdi il-pinna ta' Daphne Caruana Galizia. Jiena qiegħda hawnhekk biex flimkien inwasslu sinjal ċar. L-ewwel li nemmnu f'din il-kawża u nemmnu li din hija kawża rebbieħa. Jekk nirriflettu, ejjew nirriflettu ftit, nindunaw li rari inkiseb dan kollu minn tant ftit. Għalhekk ejjew ma naqtawx qalbna, ejjew nagħmlu kuraġġ b'dak kollu li nkiseb sa issa. Fadal ħafna x'inkiseb biex isaltnu tas-sew, is-sewwa, il-verità u l-ġustizzja. Iżda r-rida tagħna hija soda, jieħu kemm jieħu żmien. Nifs għandna, determinazzjoni għandna, kawża ġusta għandna, allura quddiem dan kollu kif nistgħu ma nirbħux? Kif nistgħu ma nirbħux? Ir-rebħa tagħna ser tasal żgur għal Daphne, għalina u għal Malta li tant inħobbu. Grazzi. Grazie, Signora Presidente. Il-lejla għanna mara oħra formidabli, Maria Falcone. Oħt li mħallef maqtul mill-mafja 30 sena ilu Giovanni Falcone. Maria Falcone hija il-personifikazzjoni tal-ġida kontra l-mafja għal 30 sena sħaħ. Nilqawa fostna l-lejla. Grazie. Mi dispiace che forse non tutti mi capiranno. Ma io voglio salutarvi oggi qui uno per uno e ringraziarvi uno per essere qui oggi. Perché questo significa... No, grazie. Perché questo significa che la vostra è una società viva, è una società che vuole difendere la propria democrazia. Perché solo, ricordatevelo, sempre, come diceva Giovanni, solo attraverso la democrazia si possono salvare tutti quelli che sono i valori fondamentali della società, soprattutto la libertà, la giustizia e l'uguaglianza. Io vengo da un paese a voi vicino che ha sofferto molto di più, perché tanti sono i nostri morti per mano mafiosa. Ed ecco anche perché sono qua oggi,
perché vorrei che voi prendesse esempio dalla nostra società per capire quale male tremendo è la mafia e quale male ancora più grande è il rapporto e l'accordo fra la mafia e la politica. Quando è morta Daphne, anche se da lontano, io l'ho pianto come una sorella, perché vedevo in lei un'altra vittima di mano mafiosa, anche se in un paese che non era il mio, ma quello che me la rendeva ancora più cara era il fatto che, come Giovanni, lei era morta per difendere non solo la sua libertà, ma la libertà di tutta la società, perché era morta soltanto per fare il suo dovere, come diceva Giovanni, fare il proprio dovere a ogni costo. Giovanni e Daphne questo dovere l'hanno fatto, ma è grande il nostro dovere di ricordarli giorno per giorno. Quando è morto Giovanni, all'indomani della sua morte, lungo le strade di Palermo furono affissi nei muri della città dei manifesti in cui c'era scritto Giovanni Falcone vive, anzi si diceva Falcone vive. Ecco, perché è desiderio di ogni società, quando muore un componente che l'ha aiutato nella loro crescita e nella loro salvezza, ricordarlo sempre. Ecco perché è importante, ed è importante, io vi ho ringraziato oggi qua tutti, perché significa che la morte di Daphne non è stata vana, così come non è stata vana la morte di Giovanni, che ogni anno e ogni giorno viene ricordato nelle scuole di tutta Italia, perché attraverso la fondazione abbiamo cercato di creare questa rete di scuole per far sì che i giovani crescono con una cultura dell'antimafia e con una cultura della legalità, che è l'unica che ci può aiutare a vincere le varie mafie nel mondo. Adesso noi, dopo tanti anni di lotta e dopo tante morti, abbiamo in Italia una organizzazione contro il crimine attivissima. I magistrati lavorano e lavorano bene. La politica ha anche fatto delle leggi giuste, importanti per la lotta alla mafia. Ma quello che è anche importante è che nella lotta alla mafia adesso tutti i paesi dell'Unione Europea hanno gli strumenti adatti per combatterla. Io vorrei ricordarvi che proprio un mese prima di morire Giovanni era andato a Vienna alle Nazioni Unite durante la sessione contro il crimine organizzato, perché fu il primo a dire che la lotta alla mafia si vince solo attraverso una lotta transnazionale, perché la mafia è transnazionale e quindi ci dobbiamo organizzare tutti a livello internazionale. Ecco, questo dicevo,
Giovanni in quell'occasione pose le basi per quella che doveva essere la prima grandissima, importantissima convenzione che poi venne fatta 8 anni dopo la sua morte a Palermo, che è appunto la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato del 2000. Questa convenzione che è stata, sono voluti quasi 30 anni, non c'è voluto un giorno, per essere approvata da tutti i paesi, ma adesso è stata approvata completamente proprio 2 anni fa ed è operativa e operante in tutti gli stati. Ecco, questo ve l'ho detto come un esempio per dire che adesso non abbiamo più nessuna possibilità, non ce la possiamo fare contro la mafia, perché contro la mafia abbiamo i mezzi nazionali e internazionali per combatterla. E io ci spero tanto in questa unione dei popoli per sconfiggere tutto quello che è illegalità e assicurarci che quello che è avvenuto da voi 5 anni fa e da me in Sicilia 30 anni fa non capiti più. Non è quella la società che vogliamo, ma vogliamo una società democratica e giusta. E grazie ancora. Grazie, signora Falcone. Issa nistieden lill-President ta' Repubblika, Robert Aquilina, mexxej li verament jispira fiduċja u tama biex jagħmel id-diskors tiegħu tal-lejla. Irrid qabel xejn nirringrazzja lill-President tal-Parlament Ewropew għall-preżenza tagħha magħna illejla. Lil Roberta Mezzola ngħidilha wkoll fisimkom ilkoll illi aħna tassew kburin illi fit-tmum ta' istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea illum hemm persuna li kienet magħna f'din il-ġlida sa mill-ewwel ġurnata. Irrid nirringrazzja wkoll lil Marija Falcone. Aħna kburin ħafna illi joħt il-Maġistrat Giovanni Falcone li nqatel fi sqallija mill-mafja u li huwa s-simbolu universali tal-ġlieda kontra il-kriminalità organizzata illejla qiegħda magħna hawn fil-belt Valletta. Jiena kburi aktar u aktar illejla inħabbar illi Marija Falcone issieħbet bħala membru f'Repubblika. Carissima Maria, grazie di cuore di questo grande onore che ci fai. Nirringrazzja wkoll lilkom illi għal darb'oħra weġibtu għas-sejħa tagħna u ġejtu hawn tfakru lill-oħtna Defni Caruana Galizja niddubita qatt fid-dinja kien hawn grupp ta' nies bħalkom illi għal 5 snin sħaħ
kull xar iltqajtu hawn biex issostnu il-ġlieda għall-verità u għall-ġustizzja. Dana għamiltuh, dana qed nagħmluh u dan se nibqgħu nagħmluh għalkemm hemm bżonn sabiex f'din l-art u lil minna ħadd ma jinsa lil din l-eroj Maltija. Defni Caruana Galizja. Iżda mhux biss, aħna se nibqgħu niltaqgħu u aħna ħanibqgħu niġġieldu b'kull mezz anke biex inżommu lil Defni ħajja, biex niżguraw illi sir ġustizzja dwar il-korruzzjoni li żvelat u li minħabba fiha inqatlet. Maħna qatt se niżbaw ngħidu illi Defni inqatlet minħabba il-korruzzjoni. Il-korruzzjoni maħduma f'Kastilja. Il-korruzzjoni li saret taħt għajnejn u bil-kompliċità ta' Joseph Muscat. Ħbieb, f'dawn il-5 snin ksibna ħafna flimkien. Ħansemmi ħaġa waħda li għamilna u li ħadd sa bħallum 3 snin ma kien qatt jemmen illi stajna qatt nagħmlu. Irnexxinna noħorġu minn ġewwa Kastilja lill-iktar gvern korrott fl-istorja ta' Malta. Infakkarkom illi il-prim korrott li pinġa fuq idejh il-kelma Invictus, il-prim korrott illi kien min għalih se jingħata kariga fi istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, ġelnieh joħroġ minn Kastilja brasu baxxuta. Infakkarkom li lil Joseph Muscat ġelnieh jippakja u jċedi il-poter għax inqabad bidejh imċabsa bil-korruzzjoni u biħbiberija intima ma' dak li l-Istat Malti qed jakkuża li huwa l-mandant ta' assassinju, karozza bomba, ta' ġurnalista, tal-iktar ġurnalista li ġrit warajh biex tikxiflu il-ħmieġ illi ċappa sbieħ. Joseph Muscat illum spiċċa ixandar il-videos pjetużi tiegħu mill-washroom. Inewwaħ għax il-pulizija daħlitlu f'daru u l-maġistrat ordnat li joħdulu l-mobiles. Ħbieb, dan kollu kien possibbli biss għax ma qtajniex qalbna. Dan kollu kien possibbli biss għax meta kienu jgħidulna li l-istituzzjonijiet kienu jaħdmu, aħna bqajna viġilanti. Dan kollu kien possibbli biss għax iġġilidna fil-qrati biex jinfetħu l-inkjesti li issa qed nistennew bil-ħerqa biex jikkonkludu ruhom u jħallu ir-riżultati. Konna aħna ta' Repubblika illi insistejna li jkun investigat il-kuntratt korrott tal-Vitals u konna aħna ta' Repubblika li daħħalna rapport lill pulizija biex ikun investigat il-prim korrott Joseph Muscat. U għax nafu xi provi għaddejna lill-maġistrati,
Għax nafu li dak li tajnihom aħna biss huwa biss il-quċċata ta' ħafna aktar ħmieġ, aħna fiduċjużi iktar minn qabel li f'pajjiżna wasanna biex ikonna momenti oħra ta' verità u ta' ġustizzja. Iżda biex naslu ma nistawx nifqu, ninsistu u nimbuttaw. Jiena nifhem illi 5 snin huwa perjodu twil ħafna ta' snin u kultant jiġu momenti ta' nuqqas ta' tama. Però nistedinkom issaħħu id-determinazzjoni tagħkom. Hawn min jgħid illi jeħtieġ nagħmlu kull ma nistgħu. Jiena ngħidilkom illi dan mhuwiex biżżejjed. Jeħtieġ li nagħmlu mhux biss dak li nistgħu, iżda jeħtieġ li nagħmlu dak kollu li hemm bżonn biex naslu, biex lil dal-pajjiż għażiż tagħna u lil uliedna intuhom futur. Din hija l-unika triq dinjituża illi għandna qudiemna. U hemmnuni meta ngħidilkom li meta jarawna mimlija b'din id-determinazzjoni, meta jarawna konxi li qegħdin fuq in-naħa ta' sewwa, f'għajnejhom nara il-biża' mill-ġustizzja. U allura fil-waqt li jeħtieġ nifhmu li llum bħal 5 snin ilu meta nqatlet Defni il-pajjiż għadu maħkum minn sistema korrotta u minn nies li jridu jxekklu il-kors tal-ġustizzja, fl-istess ħin jeħtieġ insibu il-kuraġġ meħtieġ biex din il-ġlieda inkompluha sal-aħħar. Sakemm issir ġustizzja u sakemm naraw li l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna jibdew jitmexxew b'integrità. Jekk dan ma nagħmluhx aħna, huwa ser jagħmlu ħadd. Ħbib tiegħi huwa minnu li triq li għandna qudiemna hi waħda għat-tela. Però tajjeb nintebħu bl-avvanzi li nixxina nagħmlu matul dawn l-aħħar 5 snin. F'dawn l-aħħar xhur, pereżempju, seħħ żvilupp importanti ħafna. Qegħdin niġu emnuti saħansitra minn min ma jaqbilx magħna. Inni bosta xhur ma nisma' lil min jistaqsina fejnhom il-provi. M'għadniex nisimgħu hekk għax provi waslunna ħafna f'idejna u ġejna bihom hawn faċċata fil-qorti u ftaħna kawżi biex il-qorti ġiel lill-Angelo Gafà, lill-Aleksandra Mamo u lil Victoria Buttigieg iwettqu dmirhom skont il-liġijiet ta' pajjiżna. U issa li qed jemmnuna u jaraw il-provi f'idejna, bidlu d-diska u qed jistaqsu kif waslu dawn il-provi f'idejna. Min mindu għamilta ċara pubblikament illi jkunu xi jkunu iċ-ċirkostanzi u jkunu xi jkunu il-konsegwenzi, jiena qatt ma jinser nikxef is-sorsi tiegħi, tfaċċaw sorsi ġodda minn istituzzjonijiet oħra u għaddewna aktar provi tal-abbuż li qed iwettqu Gafà, Mamo u Buttigieg. U hemmnuni illi nara isseħ quddiem għajnejja it-taqbida bejn it-tajjeb u l-ħażin fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Quddiem din it-taqbida aħna ma nistgħux inkunu passivi. Aħna għandna obbligu morali li nkomplu nkunu ta' tarka għal dawk il-pulizija, dawk l-avukati fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u tal-Avukat tal-Istat, il-maġistrati u mħalfin li jwettqu dmirhom b'integrità. Aħna inġeddu il-kelma tagħna li lil dawn il-qaddejja veri tal-Istat Malti
persuni qalbina bħalma kien Giovanni Falcone u bħalma kienet Daphne Caruana Galizia, aħna niddefenduhom u nappoġġjawhom. U allura llejla lil dawn l-eroj fl-istituzzjonijiet nindirizzhom direttament għax naf li jseguna b'attenzjoni u b'sens ta' tama. U fisimkom li qegħdin miġbura hawnhekk nagħtihom il-kelma tagħna li aħna maħna qatt ser inħalluhom waħedhom. Ħbieb, jiena m'għandi l-ebda dubju illi l-istorja ser tfakkar li meta f'dan il-pajjiż Azistana is-sitwazzjoni kienet iddisprata, meta persuni viljakki midħla ta' Kastilja qatlu ġurnalista, meta klikka ta' kriminali ħatfu il-poter politiku u istituzzjonali ta' pajjiżna biex jimlew bwiethom bil-flus, kien hawn pjazza nies li baqgħet soda, armata bil-valuri u l-prinċipji tagħha, determinata illi tikseb il-verità, il-ġustizzja u l-bidla. M'għandi l-ebda dubju illi din il-pjazza id-dover tagħha ser tkompli tagħmlu u ser tagħmlu sal-aħħar. Nafu illi għandna raġun, nafu illi Daphne kellha raġun u dan ir-raġun se jirnexxielna noħduh kollu kemm hu. Grazzi ħafna. Grazzi, President. Barra il-velja li qed issir hawnhekk, hemm żewġ velji oħra qed isiru barra minn Malta. Waħda organizzata minn Scottish Pen li warajha hemm Lizzie Eldridge, kulħadd jafa lil Lizzie, attivista vera vokali ta' Occupy Justice, qed torganizza il-velja hemmhekk Holyrood li huwa il-Parlament fl-Iskozja, u bħalissa wkoll għaddejja velja Londra, parti minn The Daphne Festival li ilu għaddej dal-aħħar jiem anzi. Allura issa se nagħmlu kollegament ma' Londra u se tagħmel id-diskors tagħha Kaylin Gallagher li hija avukat li tispeċjalizza fid-drittijiet umani, hija wkoll avukat tal-ġurnalista persegwitata Marija Ressa li s-sena l-oħra rebħet il-Premju Nobel għall-Paċi. Good evening from London, where we gather tonight to pay tribute to Daphne Caruana Galizia and honour her memory, and to stand in solidarity with Daphne's family and all of you in Malta. You can see me, you may not be able to see everyone here, but this church in London is crammed with supporters who stand with you in Malta, 2,000 kilometres away. Today marks 5 years since Daphne was brutally murdered in an assassination which sent shockwaves across Europe. It's 5 years to the day since she signed off her last ever blog with those words which are now seen as being prescient and which have echoed around the world. There are crooks everywhere you look now. The situation is desperate. Daphne was a brilliant, brave, dogged journalist who honed her craft, her no-holds-barred investigative journalism, shining a light in the darkest of corners over decades, often sitting at the kitchen table where she spent her last few hours with her eldest son, Matthew. Now, we've heard today from other speakers about what has happened in the 5 years since. And make no mistake, much has been achieved. As Roberta Metsola said, Malta has in many ways been fundamentally altered by what has happened. There have been widespread changes across Europe and internationally
as a result of Daphne's killing. We have been forever altered by what has happened. And for me, the words of the US poet W.S. Merwin in his poem Separation have particular resonance. And he said, "Your absence has gone through me like thread through a needle. Everything I do is stitched with its color." And everything for these 5 years has been stitched with the color of Daphne's assassination and what happened on that dreadful day. We've seen resignations in Malta, including the resignation of a Prime Minister, Joseph Muscat, in 2019. We've seen arrests and criminal charges, including against businessman Jorgen Fenech, indicted in 2019 for alleged complicity in Daphne's killing and conspiracy to commit murder. We've seen a 15-year sentence for Vincent Muscat, a member of the gang that planted the bomb. And on Friday, after years of delays and attempts to derail the proceedings, we finally saw the two brothers each sentenced to 40 years imprisonment after admitting to Daphne's murder on the first day of their delayed trial. We've also seen, as you've heard, an innovative public inquiry take place in Malta, and a damning report, 437 pages of it, published in August 2021, finding that the Maltese state should shoulder responsibility for Daphne's death. And as we've seen, there has been an invigoration of civil society in Malta, a determination to secure much needed change. Much has been achieved, but it is nowhere near enough. And in London, we join the calls tonight for full justice, bringing to account through the criminal justice system, not only the foot soldiers, but the masterminds, all those who plotted, all those who conspired, all those who obstructed justice, no matter how senior and important they may be. But we also call for wider accountability outside the criminal justice system for those who allowed corruption and impunity to fester and to grow. And that's why tonight I want to highlight 3 key points. First, we remember that all that has been achieved in these 5 years has been achieved only thanks to the incredible determination and dynamism of Daphne's family. Every single achievement over the last 5 years has been a fight. Right from the outset, when I and Jonathan first met the family in those terrible first few weeks in winter 2017, they have had to fight for a fair and independent investigation rather than a process conducted by the very people who were the subject of Daphne's reporting. They had to fight through the Maltese courts for the first year to stop the then Deputy Police Commissioner, Silvio Valletta, being in charge of the police investigation into the assassination, despite his clear conflict of interest. They had to fight through the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to secure that groundbreaking inquiry that was referred to earlier, despite them being entitled to it as a matter of international law. And they had to fight revolting slurs and insults online and whispered in the streets, suggesting that somehow Daphne's own family was responsible, or Daphne herself was to blame, or that the family and activists were conspiracy theorists for believing what has now transpired to be entirely right. This family had to conduct that fight with many very powerful allies in their corner. Activists in Malta, the Maltese diaspora around the world, including many of you here today in London, international NGOs, EU and Council of Europe politicians at the highest levels, as we've seen today, UN experts, fellow journalists, many of you who are here today. But a bereaved family should not have to fight this hard to get the investigation they're entitled to secure answers, accountability, and action. And when a journalist is assassinated, he or she should not have to have
a brilliant, determined family like this, or powerful allies like this, in order to secure answers, accountability, and action. It is simply not good enough. Second, what happened 5 years ago today was deeply shocking. I'm sure many of you in the room will remember viscerally where you were at the time when you learned the news. But we must remember that this was not a bolt from the blue. It was not, in truth, a surprise. It was predictable. And Daphne herself predicted it days before her death. In an interview with the Council of Europe 10 days before she was killed, she described how she had been targeted for over 3 decades. Arson attacks on her home, attempts to cut off her income, freezing of her bank accounts, misogynistic, sexist, dehumanizing, abusive attacks online and in the street, being branded a witch. Dozens of libel suits brought against her by ministers and business people. As we now know, thanks to the work of this remarkable family, Daphne's assassination occurred within a culture of total impunity and negative rhetoric directed against Daphne and other journalists in Malta. The result was that a signal was given to Daphne's critics to say that she was fair game. And that signal came from the very highest levels of government in Malta. And that's why, as the public inquiry found, the state created an atmosphere of impunity generated from the highest echelons of the administration inside the Castile, the tentacles of which then spread to other institutions, leading to a collapse in the rule of law. And yet, 5 years after her assassination, and 15 months since publication of that damning 437-page report by the inquiry, there has still been no unequivocal acceptance by the Maltese state of the horrors that Daphne faced, let alone an unequivocal apology for it. And frankly, that's disgraceful. The Maltese state also presided over endemic corruption and fundamental structural failures, the very subjects of Daphne's reporting. Just one example. Precisely 5 years to the day before her murder, on 16th of October 2012, 10 years ago today, Daphne wrote on her blog about alleged corruption by an EU commissioner from Malta. And yet it's taken a decade, until 2022, for that matter to even come to court, and it remains unresolved. Now, 3 months ago, this year, we even heard former Prime Minister Joseph Muscat, in an interview with Reuters journalist Stephen Gray, say that Daphne had been killed, and I quote, "at a time when she was becoming irrelevant. Government had survived her most virulent onslaught, so for me, personally, it was almost a time of sitting back, taking the popcorn out and enjoying the show." These are disgusting comments which must be condemned by Malta's leaders, and they're comments from 2022. And third and finally, it is fitting that we are gathering here today in London to support the family and our colleagues in Malta. Daphne wrote about London regularly. She wrote for years before her death about money laundering, prostitution, and trafficked women in London with grubby financial links to Malta. She wrote acerbically and brilliantly about UK politicians and power. See, for example, her gleeful May 2016 blog about a Muslim, Sadiq Khan, replacing as mayor of London what she called anti-EU, anti-immigrant
flamboyantly English Boris Johnson, or indeed in July 2017 on Boris Johnson, then Foreign Secretary, as she wrote a blog entitled, "Never have we needed diplomacy more. Instead we have Boris Johnson." But of most relevance today to the London link is the fact that many of those threatening legal letters which bombarded Daphne in the final months and years of her life came from London law firms. In September 2017, Daphne wrote about that in her blog, citing Private Eye and pointing to London firms being used, in her words, to intimidate journalists and other critics into silence, and how right she was, and how ashamed we should be in London that we allowed that to happen. Because whilst that climate of impunity festered in Malta, the world stood idly by. The UK and other countries across Europe ignored what was happening under their noses and left Daphne to her fate. And today, the 16th of October, is also the anniversary of Desmond Tutu being awarded the Nobel Prize in 1984. And he once famously said, "If you're neutral in situations of injustice, you've chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse, and you say that you're neutral, the mouse will not appreciate your neutrality." Daphne was the mouse. Malta was the elephant. The world chose then to stay silent, to be neutral. And that was, in effect, a decision to leave Daphne to her fate, to allow Daphne to be trampled underfoot. In the decades leading up to her assassination in 2017, the world failed to act to protect her. The international community failed to take action to hold Malta to account. They failed to act in 2017. And 5 years on, it is long past time for the UK and all other states who claim to believe in the importance of freedom of expression to act. They failed Daphne then. Now they must hold Malta to account and ensure the long-awaited and much-needed change which Daphne's family and Malta need and deserve comes to pass. Thank you. Thank you, Kaylin. Thank you, London. Issa nistieden Luca Perrino, ġurnalista minn Leali della Notizja, li ilu jappoġġja din il-ġlieda mill-bidunet. Buonasera a tutti. Innanzitutto permettetemi di esprimere la mia grande emozione per essere qui questa sera, a testimoniare la stima e l'ammirazione nei confronti di Daphne Caruana Galizia a 5 anni dal terribile attentato che le è costata la vita, e chiedere, assieme a tutti voi che ringrazio per l'invito, che sia fatta giustizia totale. Credo che a 5 anni dal suo assassinio ce ne sia davvero la necessità e il bisogno. Stasera siamo tutti qui assieme per chiederlo con forza e con piglio deciso, e non dobbiamo permettere sconti, non permetteremo sconti. Mi chiamo Luca Perrino, sono presidente dell'Associazione Culturale Leali delle Notizie di Ronchi dei Legionari, un comune di 12.000 abitanti che si trova nel nord-est italiano e che da sempre, voglio sottolinearlo, trovandomi a fianco della Presidente del Parlamento europeo Roberto Metsola, ha guardato all'Europa e alla fratellanza tra i popoli come un caposaldo della sua storia. Nel 1968, partendo da una storia comune,
Gli amministratori della mia città hanno costruito con lungimiranza ed assieme agli amici sloveni di Matlika ed austriaci di Wagner un patto di gemellaggio, un'amicizia che dura da molti anni, dimostrandosi i precursori di quell'idea di Europa che ha permesso di stemperare le tensioni, di abbattere i confini e ridurre le distanze, quelle distanze che questa sera noi abbiamo ridotto con la presenza prima di Maria Falcone e spero anche con la mia, ridurre le distanze tra l'Italia e Malta. Fin dalla sua fondazione nel 2015, la nostra associazione ha sempre difeso la libertà di stampa e di espressione. Uno dei valori più grandi della democrazia è che la Costituzione italiana custodisce all'interno dell'articolo 21. Crediamo infatti che sia fondamentale tutelare il diritto e il dovere di sentirsi liberi di esprimere la propria opinione e anche il diritto e il dovere di informare e di essere informati. L'uccisione di Daphne Caruana Galizia il 16 ottobre del 2017 ha scosso la mia associazione e subito abbiamo deciso di indire un premio proprio dedicato a Daphne. Premio che oltre a godere dell'alto patrocinio del Parlamento europeo è stato sostenuto sin da subito dalla sua famiglia per ricordare tutti quei giornalisti che come lei vengono quotidianamente minacciati perché hanno il coraggio di raccontare la verità e di svolgere il proprio lavoro con correttezza e professionalità. Oltre al premio, le Ali delle Notizie ha realizzato a Ronchi un grande murales dedicato a Daphne e nel 2019 è stata conferita dalla mia città la cittadinanza onoraria a Matthew Caruana Galizia. In quale presidente di Leali delle Notizie sono davvero onorato della collaborazione della famiglia che ci ha sempre appoggiato in tutte le nostre attività. All'importante premio dedicato a Daphne si accompagna il premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, la mia instancabile ed appassionata vicepresidente che Manuel ha conosciuto e che è scomparsa purtroppo nell'agosto del 2021. Un premio che è stato realizzato dall'associazione con l'obiettivo di incentivare e promuovere l'inserimento dei giovani nella professione giornalistica. Nel corso della sua vita, Cristina si è sempre battuta nella lotta al precariato della categoria dei giornalisti freelance e nella difesa dei diritti dei più giovani che intendono intraprendere questa professione. Cristina era innamorata del proprio mestiere e ha sempre incoraggiato i giovani a non arrendersi e a provare con coraggio a diventare dei giornalisti e a battersi per cambiare le norme che regolano la nostra professione e che negli anni hanno reso sempre più instabile il settore dell'informazione. I prodotti giornalistici che ci sono stati presentati avevano come principale tema quello della legalità, traendo ispirazione dalla famosa frase di Pietro Calamandrei: la libertà è la condizione ineliminabile della legalità. Dove non vi è libertà, non può esservi legalità. La tematica scelta si inserisce nel percorso che stiamo intraprendendo sin dalla nostra fondazione, in cui si inseriscono le panchine della libertà di stampa e di espressioni, dipinte a mano dalla stessa Cristina, e che oggi si trovano a Ronchi dei Legionari,
a Torre Annunziata, a Roma e a San Daniele del Friuli. Una biblioteca della libertà di stampa e di espressione, e lungo le vie del centro è stato inaugurato un percorso che commemora i giornalisti uccisi sul campo mentre stavano svolgendo il loro lavoro. Un percorso che inizia dal murales di Daphne e finisce con un grande pannello dedicato a Jamal Khashoggi, un altro giornalista che noi dovremmo ricordare per il suo coraggio e per la barbarie con il quale è stato ucciso. Da queste fondamenta, da queste idee, da queste iniziative, percorriamo la strada che ci incita ad essere a fianco di chi lavora per la verità e di chi, come Daphne, a causa della verità ha immolato la propria esistenza. Non demordiamo, non lasciamoci piegare dalle pressioni o dalle minacce. Restiamo uniti, guardiamo avanti con coraggio e con fiducia e ricordiamoci sempre che quando la verità non è libera, la verità non è vera. Grazie Daphne e grazie a tutti. Grazie Luca. Issa nilqgħu fostna lil Luizel Vassallo, akademika tal-medja u attivista ta' Occupy Justice u waħda mill-awturi tad-dokumentarju li nedejna 4 tim ilu Daphne Was Right. Jekk għadkom ma rajtuhx, arawh għax vera tajjeb. Luizel. ħames snin li qatt ma kellhom ikunu parti mill-istorja ta' pajjiżna, li kieku kellna istituzzjonijiet b'saħħithom u li jiffunzjonaw b'sens ta' dover lejn iċ-ċittadini. Minflok, ġiet assassinata ġurnalista u dan għax l-istituzzjonijiet dawru wiċċhom min-naħa l-oħra u għażlu li jiġġustifikaw u jiddefendu l-ħażen. Il-ħażen li kienet qed tikxef u twissina bih Daphne Caruana Galizia. U dak li seħ fil-bini ta' faċċata jumejn ilu kien biss pass lejn il-ġustizzja sħiħa. Aħna ngħixu f'soċjetà fejn wisq nies jemmnu li biex jieħdu dak li hu tagħhom bidritt iridu jitkarbu. Huwa komdu għal minu fil-poter li r-regoli ma jkunux ċari għal kulħadd biex min għandu bżonn jinqeda ikollu jdur fuq xi parrinu u jokrob għal dak li huwa tiegħu bidritt. Aħna ngħixu f'soċjetà fejn l-eroj fażulli li joxew bil-grazzi Ministru u l-proset Ministru and King Ministru japprofittaw ruhom mill-loopholes konvenjenti li joħolqu huma stess u dan biex jassiguraw li jibqgħu dejjem iżommu kontroll assolut fuq dawk li tawhom il-fiduċja. Imbagħad imexxu bl-ar eżempju, l-ar eżempju possibbli, dak tal-kompliċità u l-omertà. U minn fuq jippretendu li jieħdu l-kredtu għal-verdett ta' nhar il-ġimgħa meta fil-verità imisshom jinħbew bil-mistrija għal fatt li jagħmlu minn kollox biex jiskreditaw lil min qiegħed jissielet biex toħroġ il-verità. Malta għandha klassi ta' politiċi li minnaħa jifqawna bir-retorika tal-unità nazzjonali u minnaħa l-oħra joħolqu d-diviżjoni billi jiċċensuraw, jimmiżinterpretaw u jawġu lajta tas-soċjetà ċivili. Klassi ta' politiċi li jkattru l-mibeda billi jalqu għajn jew tnejn meta jsiru attakki faxxisti fuq attivisti permezz tal-mezzi tax-xandir tagħhom stess. U la qiegħda nsemmi x-xandir huwa tal-waħx li l-uniku mod li dan l-anniversarju ġie kommemorat mill-Istazzjon Nazzjonali kienet il-quddiesa ta' dalgħodu mill-bidnija.
Forsi hawn min jgħidli, u hija, għalmenu għamlu xi ħaġa. Imma dik ix-xi ħaġa saret għaliex ma setgħux joħorġu minnha wara li ġiet skedata mill-Knisja stess bħala parti mix-xandiriet regolari tal-quddiesa li tixxandar kull nhar ta' Ħadd. Lil kull min jieħu d-deċiżjonijiet fix-xandir pubbliku ta' Malta ngħidilhom m'intomx tagħtu servizz pubbliku, imma qegħdin tbaxxu raskom għall-allat folots li jittrattaw lil poplu bħala pedini li waslu għal poter. Għad jasal il-jum fejn tħarsu lura u tindunaw li nqassu lil min kien dmirkom li servu. Fuq Twitter, il-Prim Ministru kiteb: "We remain determined to see full justice delivered for the family and for Malta." We, Prim Ministru, are determined to see full justice delivered. Kieku int daqshekk determinat, kieku kont timplementa jew imqar tibda timplementa ir-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika. Kieku indeterminat, teknoloġija. Kieku indeterminat, kont tippubblika r-rapport li tawk il-grupp tal-esperti wara 10 ijiem mhux tikser il-weda li għamilt int stess. Kieku indeterminat, ma kontx tipprova trażżan il-ġurnaliżmu ħieles billi tgħaddi liġi li tkasbar ir-raba' pilastru tad-demokrazija f'pajjiżna. Kieku indeterminat, Kieku indeterminat, ma kontx tikdeb lill Kummissarju Ewropew u tivvinta li saret konsultazzjoni wiesa. Li kieku kont verament determinat, wara li qtajt iż-żigarella tal-fabbrika tal-ikel tal-annimali, kont issib nofsija ċans u tilqa' talba li għamlulek laqdiet internazzjonali li jimmonitorjaw il-medja u tiltaqa' magħhom. Anzi, kieku kont daqshekk determinat, kont titlob int għal dik il-laqa. Imbagħad kellna l-classic soundbite. Prim Ministru, titbella ħilna li m'intix se tattendi l-ebda avveniment ta' dan il-5 anniversarju għaliex fi kliemek int turi rispett ta' kuljum bla ġir tiegħek u li dan huwa l-aqwa mod li bih tista' tagħti ġieħ. Sabiħ il-mod tiegħek inviżibbli, ineżistenti. Qedtilna wkoll li se tagħmel enfasi sħiħa nikkwota sabiex issir ġustizzja. Mela ħantik suġġeriment żgħir u nifrankalek il-ħesil ta' kuljum. Bħala mexxej tal-ikbar forza politika f'pajjiżna, int għandek is-saħħa li b'ġest sempliċi tagħti messaġġ viżiv u b'saħħtu lis-segwaċi tiegħek. Ejja poġġi xemma u bukkett fjuri f'dan is-sit ta' protesta. U kif tkun hawn? On camera, għatina soundbite ieħor fejn tikkundanna lil kull min ivvilifika lil Daphne Caruana Galizia kemm f'ħajjitha kif ukoll wara li ġiet assassinata. Imbagħad kif tlesti minn hawn, għajt li d-driver tiegħek iwaslek wasla sal-istazzjon tal-partit li tmexxi int. U kif tkun hemm, għati ordni biex l-attakki faxxisti, perversi u personali fuq attivisti u ċittadini onesti jifqu darba l-dejjem. Prim Ministru, inti fid-dmir li tara li l-istrateġija u t-tattiċi maħmuġa u godardi li ġew implementati biex jiddiskreditaw lill-aqwa ġurnalista investigattiva li kellha Malta
jifqu darba l-dejjem. Ħaġa oħra, kif tkun qiegħed fiż-żifna, għamel riżoluzzjoni li tibda taċċetta li tiġi intervistat mill-medja indipendenti. Imbagħad forsi nistgħu nibdew nitkellmu u jkollna konversazzjoni dwar din l-imbirka unità nazzjonali. Meta ġiet arrestata lejliet l-elezzjoni ġenerali tal-2013 Daphne Caruana Galizia qalet hekk: "The world is full of irrational and abusive laws, and if everybody obeyed them, they would never get changed." Daphne kellha raġun. Huwa proprju għalhekk li bħala soċjetà ċivili irridu nemmnu li bid-determinazzjoni u l-persistenza il-bidla tista' sseħħ. Bħala ċittadini, kull waħda u wieħed minna għandna neżiġu, ninsistu li l-klassi politika turina r-rispett li jistħoqilna. Bħala individwi li nixtiequ l-ġid tal-pajjiżna għandna nifqu f'wiċċ kull każ ta' inġustizzja, kemm bil-kliem kif ukoll bil-fatti u bl-azzjonijiet tagħna. B'hekk inkunu qed insostnu u nagħmlu kuraġġ lil xulxin. Fl-istess intervista wara l-arrest, Daphne stqarret ma' ġurnalist li kien qed jintervista. "We either pull together or we fall apart." Daphne kienet qed tara l-istampa kollha. Għalhekk ukoll Daphne eroj Maltija. Grazzi. Grazzi Louiselle. Prosi. Issa nistieden il-Sarah Clark li hija parti mill-missjoni ta' għaqdiet ta' li jimmonitorjaw il-medja u jiġu kull sena fuq l-anniversarju ta' Daphne. Sarah Clark hija minn Article 19. It was an extraordinary privilege for our delegation of press freedom organizations to be in court on Friday and to see what we hope is the beginning of full justice for Daphne. We pay particular homage to Daphne's extraordinary family and to her extraordinary lawyers. Daphne's case is of global significance. What happens here, both in achieving full justice for her murder and in the serious shortcomings of current press freedom law, matters for press freedom across Europe. That's why our organizations have been here every year since Daphne was assassinated, and it's why we're not going anywhere until full justice for her assassination has been achieved. We're not going anywhere until meaningful legislative change has been made to protect the press and to ensure what happened to Daphne can never happen to another journalist in Malta again. The corruption that Daphne was killed for exposing has still not been prosecuted in Malta. As long as there is no justice for the crimes that Daphne's investigations revealed, journalists continuing to investigate corruption here remain at great risk. Until the price for killing a journalist is higher than the gains made through corruption, this can happen again. Daphne's legacy, both here in Malta and globally, has been monumental. The slap cases that Daphne faced spurred a huge movement across Europe. In April, the European Commission proposed measures to combat the paralyzing trend of slaps. We call it Daphne's Law. On Thursday next week, we dedicate the first European SLAP conference in Strasbourg to Daphne.
This is something that Malta can be very proud of. In his podcast, Who Killed Daphne, Stephen Gray said that the lack of action to get to the truth is the thread that runs through all of the crimes that Daphne exposed. What we need to see from the government of Malta now is to address this lack of action. We need to see the government of Malta act to learn and implement fully the lessons of the landmark public inquiry. This means comprehensive legal reform to protect journalists. It means comprehensive prosecution of high-level corruption. Our organizations, as always, stand ready to work with journalists, civil society, and lawyers, and the government here to propose comprehensive legislation. In fact, the drafts are ready. It is time now for the government of Malta to act, to protect journalists like Daphne, who have done so much to protect all of us. Issa nistieden lil Pavol Salaj li huwa minn Reporters Without Borders, organizzazzjoni oħra tal-media monitoring li ilha ssegwi l-każ ta' Daphne Caruana Galizia mill-ewwel sena. Thank you for the invitation to join such a powerful gathering in Valletta today. I'm here with my colleagues from other press freedom and journalist organizations, Article 19, the Committee to Protect Journalists, the European Center for Press and Media Freedom, the European Federation of Journalists, and the International Press Institute. As Sarah said, we have been here every year, with one exception during the COVID-19 crisis. But the family of Daphne Caruana Galizia, her colleagues, and you, civil society and the Maltese public, have been here fighting for justice on the ground the whole time. The sentencing of the Giorgio brothers for Daphne's assassination is a very important step. That step comes late and after many obstacles. But it wouldn't have come at all without you, the family and the Maltese people who mobilize for justice for Daphne. I want to thank you. On Friday, when we came out of that courtroom, we felt hope, tangible hope that justice for the assassination of a journalist can be delivered. We still need full justice to be served for the family, for the Maltese journalists, for this country. Malta needs this for its own healing. But as my colleague said, justice for Daphne has also international significance. When justice is secured, it sends a clear signal that such heinous, violent crimes against journalists will not be tolerated. We came here from abroad to support you, but you can also help us abroad. Since Daphne was killed 5 years ago, 4 journalists have been assassinated in the European Union. We have not yet seen full justice served for any of those murders. In Slovakia, where I come from, we are still fighting for the justice, for the conviction of the mastermind of the murder of Jan Kuciak. Journalists worldwide are assassinated and harassed, and our thoughts now are also with Maria Ressa, the Nobel Prize laureate, after a court in the Philippines failed to dismiss a ridiculous case against her. But today, all eyes are on Malta. Can it condemn the mastermind? Will it be able to hold accountable all those who are guilty of the murder of Daphne Caruana Galizia? It will depend also on us,
on all of us, on each and every one of us. There is also something else that Malta needs: press freedom reforms, so that never again a journalist can be killed, so that those who continue Daphne's legacy can work safely and independently. A public inquiry was conducted, yet the recommendations have remained on paper. Bills have been tabled, but there has not been a genuine public consultation. Instead of transparency, there has been more opacity. The media that fight for the freedom of information in the public interest are swamped with lawsuits. Instead of an ambitious policy, we witness petty politics. The ruling politicians were supposed to learn a lesson, yet they adhere to a system that allowed for the worst to happen. We expect the government to act in the public interest, but it does so only under pressure. Even the European Union has adopted new measures and proposed new legislation drawing a lesson from the case of Daphne. But in Malta, too little, too late has been done a full 5 years later. The road to full justice for Daphne and to stronger press freedom in Malta will be long. Those who don't care about press freedom would like us to remain satisfied with what has already been achieved. Those who wish to silence critical reporting would like to see us give up. But we won't. As Daphne said when asked in her last recorded interview why she continues working as a journalist despite all the threats, "I really hate to give up." And we won't either. Thank you, Pavel. Carol Cadwallader hija ġurnalista investigattiva mal-Guardian li xogħla dwar Cambridge Analytica jiġbaħ ħafna l dak ta' Daphne mingħajr ma kienu jafu l-xulxin. Nilqawha fostna. Thank you so much. I was incredibly honoured to ask to come and speak today, but I'm also so profoundly sorry to be standing here, and I wish that I wasn't. But I do think that what you are doing, this act of remembrance, is crucial. And that's because the murder of Daphne was a tragedy, a terrible tragedy. But maybe even the greater tragedy is that so many of the conditions that made her murder possible are still in place. And that's because there is a darkness that is at the heart of Europe. A multi-billion-pound system that enables wealthy businessmen to hide their cash in offshore trusts. This system is perfectly legal, and it enables people to take dirty cash out of a country, any country, and to hide it in secrecy jurisdictions, and then to use that money to buy yachts and villas and sometimes politicians. And that darkness did not originate here. It was Britain that built this entire offshore system, and it's British firms that enable it. And as a journalist from Britain, I find it utterly shameful that it was British law firms based in London who harassed and threatened and tried to silence Daphne. Because Daphne Caruana Galizia became a target long before she was murdered with a car bomb. She dealt with years of threats and harassment
first from businessmen and politicians, and later directly from the Maltese state. And then, on their orders, the British law firms joined in. And all of this contributed to a sense that she was a legitimate target. The abuse and threats and legal letters created the conditions for her murder to happen. It gave the killers and those who directed them a sense of permission. This must now stop. It is a poison at the heart of our continent. Reading Daphne's blog again yesterday, I was so in awe of how fierce and fearless she was in the way that she dealt with those legal letters, in how she mocked and exposed the lawyers who sent them. But we should not require journalists to be brave. We require them to be able to do their job. And for our entire democratic system, because if they can't, then darkness wins. Finally, I just want to pay tribute to Daphne's family, who continue to inspire me personally. Their determination to keep speaking uncomfortable truths. And actually, all of you here tonight, you are fighting for the rest of us in Europe. Thank you for everything that you're doing to bring us justice. Thank you, Carol. Il-familja ta' Daphne Caruana Galizia għandhom messaġġ għalina illejla. Se taqra dan il-messaġġ in-neputija ta' Daphne, Megan Malija. Should be fine, thanks. So this is a message from Daphne's family for everyone here in London, in Scotland, and elsewhere. The assassination of pathfinding journalists like Daphne in Malta, or the young Jan Kuciak in Slovakia, or Lyra McKee in Ireland, robs people of their right to understand the reality in which they live. The way people react or fail to react to the darkness that descends over them when their moral and intellectual leaders are murdered, in turn changes the course of a country's collective life. The men who ended Daphne's life knew this. They feared neither the country's authorities nor their own conscience. They feared the thousands of people who chose to light a candle to drive away the darkness. When we eventually see full justice done for Daphne and for her stories, it will be largely due to the efforts of those thousands of people who protest, who take action, and who support the campaign for justice. Thank you all for being here today and with us all the way. In Daphne's own words, the fight against corruption and the decimation of the rule of law must continue, and so it will. Thank you. Thank you, Megan. Fl-aħħar nett, nistiednu biex jalaq din il-velja lil Manuel Delija. Blogger, attivist u kittib. Manuel huwa it-tieni awtur tad-dokumentarju Daphne Was Right, tribut xieraq għax-xogħol kuraġġuż ta' Daphne li għadu mingħajr ġustizzja.
Dan u żmien perikolus ħafna għal dawk li jixtiequ li pajjiżna jibda jfiq. Kif inkunu nafu li fiqna? Hemm żewġ modi kif nisbaljaw. L-ewwel mod hu li nisimgħu minn Roberta Bela. Dalgħodu qal li ħa talima mill-qtil ta' Daphne u għalhekk għamel liġijiet ġodda suppost biex jipproteġu lill-ġurnalisti. Jekk dawk il-liġijiet juru xi ħaġa u li Roberta Bela mill-qtil ta' Daphne għadu ma tallem xejn. It-tieni żball ikun li naħsbu li nkunu fiqna meta ninsew l-uġigħ. Iż-żmien idewwi s-sintomi. Għaddew 5 snin minn meta nqatlet Daphne Caruana Galizia. Ix-xokk u r-rabja tal-bidu jgħaddu għal kulħadd. U meta jgħaddu x-xokk u r-rabja tnin il-motivazzjoni. Imma aħna ma ġejniex hawn kull xahar għal 60 xahar biex indewwu l-uġigħ tagħna. Ma ġejniex hawn biex inrabtu ir-rabja ħajaddilna. Ġejnaw għal 60 xahar għax meta nqatlet Daphne Caruana Galizia rajna r-realtà li hi rat qabilna. Lil pajjiż li ngħidulu tagħna inħataf minn ġgajta kriminali li kellhom fi bwiethom lil politiċi u l-uffiċjali li suppost kienu qed jipproteġuna. Li Malta li kellha tkun tagħna lkoll spiċċat Malta tal-Isadr, ta' Christian Kalen, ta' Jorgen Fenech u Tilama Aliyev. Dik il-verità li Daphne nqatlet meta kienet qed tħaffer għaliha. Dik il-verità għadha hemm. Hemm min jgħid li hawn ħafna apatija jew il-Maltin ibatu bl-indifferenza. Ma naqbilx. Hawn omertà. Hawn il-kompliċità bis-silenzju. U min jipprova jikser l-omertà jaqlaħħa. Nhar il-ġimgħa żewġ qattiela raw li ma kellhomx triq oħra u ammettew li qatlu lil Daphne Caruana Galizia. Għall-bqija tal-omor utli tagħhom se jitneħħew minn massaqajn. Jieħdu għalihom kemm iridu, imma aktarx qatlu u reġgħu qatlu qabel għamlu l-aħħar qatla tagħhom. Kien misshom ilhom li ndifnu ħajjin. Ejjew nimmarkaw dan il-mument għax importanti. Ejja ma nagħmlux l-iżball li ma naraw xejn sew għax jekk ma narfux li hu tajjeb kif sa nkunu nafu li fiqna. Jekk ma narfux it-tajjeb kif sa niġġieldu l-ħażin. Tismawni hawn nikkritika lil min imexxi l-pulizija, lil kapijiet li għalqu għajnejhom għall kriminali sħabhom, lil kompliċi bl-uniformi. Ejja nirrikonoxxu li taħt Silvio Valletta kien hemm Keith Arnaud u Kurt Zara. Ejja nirrikonoxxu li mhux biss qabdu u provaw il-ħtija tal-qattila ta' Daphne talli għamlu hekk waqt li ta' fuqhom kienet jiekol ir-ravjul mal-kriminali. Apprezzaw li fejn il-kapijiet ma jagħmlu xogħolhom, il-kuraġġ ta' dawk ta' taħtom li jaqdu dmirhom jeħtieġ ikun akbar. Irrikonoxxu miegħi lill-prosekuturi, lill-maġistrati, lill-imħallef li wrew li f'din ir-Repubblika li nibku minħabba l-istupru ta' xkora ħallelin hawn nies ta' ħila u ta' kuraġġ. Hawn nies b'sens ta' stat, nies li jridu jagħtu servizz, nies li lesti jissagrifikaw u lesti jissugraw lilhom infushom, lil familthom u lil ġidhom biex jipproteġuna
u biex ineħħu minn ma saqajna lill-qattelin. Imbagħad ejja ma nagħmlux l-iżball oppost. Li naħsbu li b'daqshekk wasalna. Li naħsbu li għamilna biżżejjed. Jekk nabbandunawhom issa, dawk il-ftit kuraġġużi li jagħtu servizz għas-sewwa jispiċċaw waħedhom quddiem il-kriminali ferm akbar u ferm qar mid-deġorġijiet. Jekk issa mmorru lura n-normalità ta' ħajjitna, naħsbu għalina u għal ħadd aktar, nitilquhom kif tlaqna lil Daphne Caruana Galizia. Irridu nibqgħu mal-uffiċjali kuraġġużi tal-Istat. Irridu nibqgħu mal-ġurnalisti li jiftħulna għajnejna sewwa. Issa anke l-għalliema li jridu jgħallmu l-tfal x'ġara lil Daphne u għalfejn jridu jkunu huma li jkissru l-omertà u jaslu għall-verità, il-propagandisti tal-gvern xandrulhom isimhom, attakkawhom u intimidawhom. Dawk l-għalliema kuraġġużi għandhom bżonna warajhom. Għandna nipproteġuhom mill-attakki tal-faxxisti u tal-mafjużi. Karl Stanja Navarra, Emanuel Kuxkieri, Simon Merċieqa, Joe Brinkat, aġenti kattivi, ħawwiela tal-biża', is-swaba tal-twila tal-kriminali. Forsi ngħidu li qabel qatlu lil Daphne konna għadna innoċenti minn għalina ngħixu f'demokrazija. Imma jekk nieqfu issa nkunu ġwejjef, kodardi li jkun ħaqna nitilfu l-pajjiżna. Wara nhar il-ġimgħa u l-kundanna tad-deġorġijiet tlajna fuq terrazzin nofs triq il-fuq. L-apiċe tal-muntanja għadu fuqna fi sħab. Hemm fejn hemm belt it-tama tagħna. Issa tiġina t-tentazzjoni ngħidu li għamilna biżżejjed u nerġgħu ninżlu mill-muntanja għax għan-niżla mbagħtu inqas. Min xeba jinżel. Min qata' qalbu li qed naraw il-vera ġustizzja u lest jikkuntenta bli għandna jitlaq. Jibqgħu min fehem li l-eżempju ta' Daphne mhux għax ma kinitx tibża mill-ħallelin u mill-qattelin. Jibqa' hawn min fehem li l-eżempju ta' Daphne u li min jiskot meta jara l-ħażin, min jaddas rasu fir-ramel biex ma jarax, min jaħxi biex jimxi, min jaħseb li kollox ġustifikat għax irid jimla zaqqu, ikun hu li qed jisraq lil pajjiżna biex itih lil ħallelin li m'għandhom xeba'. Jibqa' hawn min fehem li d-demokrazija taħdem biss jekk niġġieldu għaliha. Min jirrifjuta l-iskużi ta' Robert Abela u lest jagħti ħinu biex ifakkar lil Daphne Caruana Galizia. Mhux biss biex jibkiha kif nibku lil kull min nitilfu, jiġi hawn ifakkar lil Daphne Caruana Galizia għax il-memorja ta' dak li ġarrabna flimkien iġelna narfu l-xulxin bħala membri tal-istess komunità. Int li bħali bkejt meta użaw bomba biex iċaħduna mill-verità. Soffrejt l-istess telfa li soffrejt jien. Meta tiġi hawn tinsisti għal ġustizzja tagħmel att ta' solidarjetà miegħi. Ma ndaħlux flus fi bwiċċ xulxin, imma l-flus iġeldu daqskemm jaqdu. Minflok tidħol miegħi f'patt ta' ħbiberija, patt ta' solidarjetà, patt ta' mħabba. X'jiswa li tħobb pajjiż, ir-ramel u trab, il-gardjoli u s-swar, il-baħar u s-siġar li ma jħobbukx lura. Jekk ma tħobbx lil min trid tgħix miegħu fih. Qegħdin hawn għax aħna komunità ta' nies li ġabhom flimkien is-sagrifiċċju estrem ta' Daphne Caruana Galizia li mingħajr ma ridet għal ġittana batit tant li anki ħajjita ħadula. X'sagrifiċċju lest tagħmel int għall-verità. Għadek tibża
mill-vendikazzjoni li titlef kuntratt tal-gvern jew li tinqabes għal promozzjoni. Għadek tippreferi tiskot ħalli ma ssibx min jaqtalek rasek. Għadek tikol għand min isajjarlek biex jaħsel il-flus li jagħmel jitraffika n-nies, id-drogi jew l-armi. Mela għadek ma tridx tagħmel ġustizzja la ma Defni, la ma Malta u lanqas miegħek innifsek. Imma jekk għadek temmen f'pajjiżek. Jekk għada imkebsa fik it-tama li nistgħu ngħixu flimkien mingħajr ma ngħixu gidba, li nesti nagħtu servizz lill-komunità li ngħixu fiha. Taqax fil-fataliżmu. Tħallix lil min jamina. Wara l-kundanna tad-De Giorgijiet smajt min jgħid li hu diżappuntat għax issa mhux se nsiru nafu minn qabbadhom. Taf min iridek temmina di? Min qabbadhom. Nafu min qabbadhom u jiġħad. Anki d-De Giorgijiet kienu jiġħdu. Hemm qiegħed jistenna ġuri jagħmel minn kollox biex jikkonvinċina li minn fuq hu l-vittma. Il-ġustizzja ma tinkisibx għax nintefgħu ma xatti xmara nibkwa. Jekk ma nkunux nafu meta tkun fidejna nkunu aħna li narmuha. Ejja ma nkunux aħna li ngħinu lil ħallelin u lil qattelin. Meta niġġieldu għall-verità, irridu nkunu aħna li narfuha mhux li ninjorawha. U għalhekk kuraġġ. Ma nitilqux issa din ix-xabta metilna nitħabtu tant. Hemm fuq l-olja li nistgħu naraw, hemm il-belt tagħna fejn ngħixu fil-ġustizzja. Is-60 xahar ta' warajna kienu ibsin u x-xhur u snin ta' qudiemna mhux vaganza. Imma min għadu jammen li biħsiebu, bi kliemu u bemilu jista' hu jaqdi r-responsabbiltà li jsalva l-pajjiżna jiġi magħna għal din il-mixja. Defni Caruana Galizja urietna triq u mxieta meta kien hemm bżonn anki weħeda. Ejja imxiha miegħi. Grazzi Manuel, prosit. U bekk għalaqna is-60 velja. Net nirringrazzja lill-kellima kollha il-lejla. Nirringrazzja lilkom tal-preżenza tagħkom tant numeruża hawn illum u nirringrazzjakom ukoll għall-ġenerożità tagħkom. Il-verdett ta' jumejn ilu huwa biss il-bidu. Aħna ser nibqgħu hawn sakemm kulħadd jieħu dak li ħaqqu. U intom ser tkunu hawn magħna xahar wara xahar. Aħna se nibqgħu mixjin fuq din it-triq ta' ġustizzja sħiħa spalla ma' spalla mal-familja ta' Defni Caruana Galizja. Għax qalbna dejjem magħkom. Niltaqgħu għal 61 velja ix-xahar id-dieħel. Grazzi ħafna.